Hello, everybody, and welcome back to another reaction to the Unwanted Undead Adventurer Episode 2. On the last episode, we got to know our boy Rent, who was a long-time 10-year adventurer, and he unfortunately got himself killed by a dragon. But fortunately, also, he got to become an undead that can become stronger than he was in his previous life through existential evolution, which is basically killing monsters as a monster himself and basically evolving into an even stronger version of himself. Which right now he's upgraded to a ghoul, which at least has a little bit of skin to his bone. Even if it's like decrepit and ugly skin and he can't really talk still, but it's a start. So I'm guessing our next steps for him is probably one, to just continue getting stronger, of course, and evolving into even better versions of undead. And two is maybe to find like a cloak or just some sort of like clothing to conceal what he actually is, because he doesn't look exactly human right now. I'm pretty sure any human that sees him would be attacking and trying to kill him on sight, so he needs to avoid them for now, but hopefully he can find a way to get stronger and be able to defeat them if he has to. But also just hopefully to fit back into human society in his own way, even if he does have to like keep his identity a secret the whole time. But either way, I'm excited to see what happens next, so let's get into it. There'll be two versions of this reaction. There'll be the timer-based version if you want to sync up your own video player to that, or if you want to stay on this video, there'll be a smaller version of my own video player on the other side of the screen for you. Without further ado, let's get into the Unwanted Undead Adventurer Episode 2. Alright, there's our labyrinth again. Are we still in his perspective, or are we gonna find that one, like, new adventurer girl? Oh, goblins. Oh, those goblins are kind of fat. Nice. Dang, you're so much better than you were as a human. Oh boy. That'll work. I'm pretty sure you are. Uh-oh. I think he's hearing some other humans this time. I think they said the divinity magic or whatever that is, that's like to heal himself. I'm surprised it works even as an undead. Like, you know, in most shows, or at least things that I've played and watched, it seems like, especially one game that I played recently, Divinity Original Sin 2, what happens with the undead is basically like the healing stuff hurts them, and then the poison stuff like heals them. Which obviously, you know, it's different for each show, and they can do it their own way if they want to, but I figured if divinity was a way to heal humans, it wouldn't work the same way as an undead, but I guess it does in this world, so that's fine. Just a little bit of a curious thing. I was wondering if like he was gonna have to like use something different to heal himself, basically. But so far it seems I guess not. Because all of his powers like that he had as a human are still strengthening him up like the same way it would now that he's an undead, so good for him. Curious who this rat is exactly that shows up in the intro. Alright, yep, so this is the girl he was supposed to train. Ooh. Has some pretty okay skills, but definitely not the not a lot of strength for her blows. Yeah. Not a good idea. Oh boy.
隣人か？これでも俺はマルトの冒険者をほとんど知っている。なぜかというと、荒くれ者揃いの冒険者の中には落ちこぼれの俺をバカにするやつや妙な濡れ衣をかぶせようとするやつも少なくない。そいつらの能力や Rough life he lives. を知っておくと何かと使えるのだ。 I mean, it seemed like those people that he was talking to at first was like, they were pretty alright with him. ギルドも俺がいると便利だと思っているようで、こんな俺でも引退勧告されずに済んでいる。Oh my. What a creepy ghoul this guy is. Oh no. Oh, it's like a spawn point? 正規の訓練を受けた剣だな。だけど力が弱いから手数。Yeah. 回避しながら気長に倒すつもりだろうけど。 Her attacks aren't very strong. 周りが全く見えていない。 Backed herself into a corner. 私は一人前の冒険者になるんです。スケルトンなんかに負けません。 Oh boy, that's really not good. 仕方ない。やれやれ。せっかく敵の背中を見せたんだから切りかかればいいのに。 She's probably scared of you just as much. びっくりしてそれどころじゃないか。 Wow. Now that's an attack. Oh boy. Well, the words are coming out okay, but you're still a ghoul at the end of the day. Hands up? Yeah, there you go. 何か喋ってる。そうだ。俺はレント、冒険者だ。冒険者。冒険者。そう、俺は冒険者。名前はレント。レンド Eh, さん。 close enough. レント。あ、レントさん。 Hey, she got it. それで、そのレントさんがどうして。 I was killed by a dragon. 何かの擬態とか。違う。俺死んだ。でも俺。I died, but I'm alive. 確かに普通の魔物とは違うみたいです。 I'm glad she's willing to listen to reason to a ghoul. ありがとうございます。冒険者は助け合い。そう言っていただけると、それでつかぬことをお聞きしますが。何？私、このまま戻ってもいいですか？殺されはしないでしょうか？殺されなんしない。でも頼みがある。頼み？俺に服買ってきてほしい。服ですか？ Yeah, so we can go back, right? ああ、では体が隠れるようなローブとかがいいでしょうか？ありがたい。お金。服買ってきてくれたら残りは使っていい。She could just take it and never come back, but I trust her. 騎士の家の娘として恩には報います。 Rena Rupage, okay. 待っていてください、レントさん。だいぶ警戒されているな。冒険者ならそれが正しいんだけど。そして真っ当な冒険者であれば、こんな奇妙なグールを見つけたらすぐギルドに報告すべきだ。でもあ
あの子は裏切らない気がする。 Well, in the meantime, time to get stronger. 仮に俺の予想が外れたとしても、その時はその時。すみません。あなた。怪我もないみたいですね。よかったです。日が落ちてきてからも戻ってこられないので心配したんですよ。はい。 The craziest thing just happened. 少しお聞きしたいことがあるんですけど。Hopefully she's just asking where the nearest store is to buy clothes. 人間だった頃より確実に強くなっている。力が増えているだけではない。イメージ通りに体が動く。 Dang. He's really got that accuracy down. Yeah. いや、これが戦闘の勘というやつなんだろうな。知識や鍛錬だけではたどり着けない。上に行くような奴らはこんな風に世界が見えていたのか。こんな体になってから一番欲しかった才能が手に入るとはな。 He has to die to get stronger. Oh, there she is. 本当に来た。レントさん。レントさんですよね。それとも別のグールの方だったりします？レントだ。グールはこんな浅い階層には出ない。 He's the only one. そうなんですか。なんだかおしゃべり少し上手になったような。 He's been practicing. 練習した。それはいいことですね。そうだった。こちらご注文のお品とお釣り。 And your change? What a nice guy. Or girl. My bad. すみません。まだちょっと怖くて、慣れるまでもう少し時間をください。いや、気にしない。 It's understandable. それより服確認しても。どうぞどうぞ。すごいな。気に入っていただけましたか？ Looks pretty good. 誰も目を向けないような地味な色合いに、魔術師のように体全体を隠せる形状が素晴らしい。 Subarashi. いい感じだ。他にも必要そうなもの買ってきたんですよ。私はマルトに来たばかりなので、ギルドの人にいいお店を紹介してもらったんです。 Boots, gloves. 手足を見せてしまうとまずそうだと思いまして。 Oh, bandages. なんて気配りのできる親切な子なんだ。涙が出そうだ。そんな気分になるだけだけど。レントさん？いや、なんでもない。 I'm trying to cry, but I can't. Not bad. 意外と動きやすいな。視界が少し遮られるけど、魔物の1匹や2匹くらいなら。どうですか？気に入った。よかったです。それにしてもなかなか迫力がありますね。なんだかワイドみたいですよ。目立ちすぎるな。 Yeah, gonna have to do something about the face. これはどうですかね？ A mask? これを Beautiful. レントさんのそのお顔で街に入るのは難しいんじゃないかと思って。ありがたい。 It's like a leper mask from Darkest Dungeon. レントさんと初めてお会いしたとき、レアかネームドかと思いました。 Well, he kind of is one. 個体か。確かにそうかもしれない。 Whoa. 似合いますね。 Yeah, that completely attached to his face. 外れない。 That magically attached to his face. What is that about? ダメだ。
露店で一目見た時からなんだか気になっちゃって。でも今思えば怪しかったような。露店？ギルドの紹介ではない。はい、仮面だけその露店で驚くほど安くしてもらいましたし。いくら？どうか3枚でした。パン3つ分。いくらなんでも安すぎますよね。So it's cursed. 一応呪いの気配はないか確認したんですよ。私が触っても何も起きなかったですし。顔につけると発動する呪いか。やっぱり俺ついてないな。物は試し。まさか聖騎使いなんですか？ Yeah, kind of weird. だけ使える。正規の量も増した今なら簡単な呪いくらいは解けるかもしれない。燃料切れだ。ダメでしたか。 Oh well. 申し訳ないです。呪いの品なんか買ってきてしまって。 It's fine. しなくていい。 Still better to wear that than what his current face looks like. どうせ今の俺は Yeah, exactly. 隠すしかない。正規には反応したんだ。お金を貯めて力ある聖職者に頼めばいい。だから気にするな。 Man, you've really gotten good at talking. すまない。何よ。私、わかりました。レントさんは悪い人じゃありません。だからもう怖くないんです。 All right. 怖くないんです。 Well, you are shivering though. ありがとう。ただいつか本当になれるまでは無理しなくていい。 Let's team up. すぐになれます。すぐです。きっと。さあ、レントさん、マルトに帰りましょう。 Oh, we're leaving. Back to civilization. 冒険者登録はオートのギルドでしたんですよ。でもオートは高名な冒険者の方が多くて、私のような新人向きの仕事は少ないからってマルトを勧められたんです。近くに迷宮が2つもありますし。いい判断だ。けどこんなど田舎よく来たな。もともと外に出たかったですし、何より早く腕を磨いて一人前になりたいですから。気持ちはわかる。だが冒険者は臆病くらいがいい。命は一つだ。 You usually only get one life. Apparently, Rent doesn't. 俺みたいなのかなりレア。 Probably let her do most of the talking, I would say. どうしました？ここ顔見知り多い。身分証を見せるとバレる。だったら別の門から入りましょうか。ああ、普段使わないもんから入る。わかりました。では西門の方へ行ってみましょう。リナ、ありがとう。ここまで来れたのリナのおかげ。 Yeah, I'm sure most adventurers would have killed him without a second thought. 町に入るまで、いや、その後もできるだけお手伝いしますよ。確かに協力者は必要だけど、俺魔物町に入れたらリナが罪に問われる。冒険者の資格失うかもしれない。迷惑かけたくない。 So what are you gonna do, Rena? 私はレントさんに会ってなければ死んでいました。ん？だったら私も一度くらいはレントさんのために命を懸けてもいいのでは？ Woohoo! 行きましょう、レントさん。間もなく閉門だぞ。次女と男か。身分証を見せてくれ。冒険者か。
同級のレントファイナと鉄級のリナ・ルパージュだな。問題ない。 Alright, so iron is the rank below bronze. Makes お sense. 前変わった格好をしているな。そうですか。 Cursed ここ mask. 見たことあるか。お前マルトは初めてか？おい、顔を見せてみろ。すみません、その人の仮面呪われてるらしくて外れないんですよ。呪い？この変な喋り方もか？それは魔物と戦ってひどい怪我をしたせいなんです。怪我の跡を隠すために仮面を買ったらそれが呪われていて外せなくなってしまったんです。 Good line. ついてないな。引っ張ってみてください。触れるだけなら大丈夫です。私も触ってますから。よし。 That would have been really awkward if it came off. 聖職者に呪いを解いてもらうには教会にかなりの寄付が必要です。なかなかそのお金がたまらなくて。大変だな。分かった。通ってよし。 Alright. よし、次。やりましたね、レントさん。全部リナのおかげ。 Got a sharp tongue. ありがとう。受けた恩をお返ししただけです。これからどうします？あれ、 Dang. レントさん？レントさん？レントさん？ Dang, he moves fast. 本当にいい子だな。安物の装備だけどよく手入れされている。剣の腕もあるし、頭も悪くない。度胸もある。きっといい冒険者になるだろう。俺にはわかるんだ。そういう才能がある奴らはみんなすぐ俺を追い抜いていったからな。ごめん。また俺がもう少し人間らしい姿になったら謝りに行くよ。 Come on, Rent. You don't need to ditch her like that, though. さて、リナのような人のいい子は利用しづらいけど、人間の協力者は必要だ。もっと後ろ暗いところがあって隠し事ができるやつがいい。 This is that, researcher person. Yep. And she fell asleep in that getup? ロレーヌ、 Lorraine. ロレーヌ、おい、おい、起きろ。もう少し寝かせてくれ。頭の上に本降らすぞ。それは勘弁してほしいところだな。レント、お前。なんだ仮面か。びっくりさせるな。 It's worse than that. レント、何があった？ I died. Awkward conversation to have. But it looks like she's willing to listen at least. Maybe it was a good thing you caught her half asleep. She didn't immediately try to kill you the second she opened the door. Well, we met two of our girls that we know from the intro so far. We got our rookie adventurer Rena and our longtime friend slash researcher Lorraine. Lorraine is definitely gonna want to study him, I bet.
He definitely looks a bit more human in some of these other pictures, so I'm guessing he's going to be able to get more evolutions as the series goes on. All right. So that was the Unwanted Undead Adventurer episode 2, and we've met a couple new people to kind of add to our team, but not really. First off, we met Rena, who is the young rookie adventurer who's trying to make a name for herself in the little countryside town of Malt. And she almost got herself killed by a skeleton, but fortunately Rents came over to save the day. And even though he looked like a complete ghoul, he was able to use his voice at least to the best of his ability, and fortunately Rena was willing to listen to him and help him out. So, excuse me, she went back to the city, got him some light clothes to help him conceal his identity, and gave him a cursed mask, which it might have actually been for the better that she did, because they weren't able to take it off to reveal just how effed up he looks now. So yeah, they got into the city, but then he ditched Rena to try to keep her out of trouble by helping a ghoul infiltrate the city. And he went to his longtime friend Lorraine, who I guess is some sort of researcher of monsters, and is probably going to be incredibly interested in researching him and just to figure out what the heck happened to him in the first place. So we're probably going to see a lot more of Lorraine in the next episode and see just how she fits into the story and how she's going to help him evolve some more and maybe turn back to normal. I don't know, but we'll see. Either way, that's all I got for you. So thank you everyone for watching. Please like, comment, and subscribe if you enjoyed and want to see more. This has been the Unwanted Undead Adventurer episode 2, and I will see you all in the next one. Goodbye.